আমাদের সাবজেক্টটা হচ্ছে সিকিউরিটি অ্যানালিসিস অ্যান্ড পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট। তা আমি যখন আগের ক্লাসে প্রথম সিকিউরিটি অ্যানালিসিস অ্যান্ড পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট পড়িয়েছিলাম, তো সেই সিকিউরিটি অ্যানালিসিস এবং পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট আমি বলেছিলাম যে সিকিউরিটি অ্যানালিসিসে আমরা বেসিক্যালি স্টকটাকে অ্যানালিসিস করি, মানে খুব কমন সহজভাবে বুঝিয়েছিলাম। প্রথমত এটা ইনভেস্টার্স পয়েন্ট অফ ভিউতে আমরা ভাবি, যদি কোম্পানির পয়েন্ট অফ ভিউতে ভাবতাম তাহলে সেটাকে আমরা SFMBV বলতাম। তো ইনভেস্টারের পয়েন্ট অফ ভিউতে আমরা প্রথম সিকিউরিটিটাকে অ্যানালিসিস করি, কোন সিকিউরিটিটা কেমন সেটাকে ডিসকাস করি, ভাবি, বিচার করি। আর পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্টে বেসিক্যালি আমরা সিকিউরিটিগুলোকে সাজাই, যে ভালো ভালো যেগুলোকে আমরা সিকিউরিটিকে চয়েস করেছি সেগুলোকে সাজিয়ে আমরা একটা ম্যাক্সিমাম অপটিমাম রিটার্নের কথা ভাবি। আমি খুব সহজভাবে বলছি, ব্যাপারটা এতটা সহজ না হলেও জিনিসটা মোটামুটি এরকম। তা সিকিউরিটি অ্যানালিসিসকে আমরা যদি কজ বলি, তাহলে পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্টকে আমরা অনেকটা তার এফেক্ট বলতে পারি। তা পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্টে আমাদের থিওরিটিক্যাল পোর্শন, যেটা আমাদের তনুপা চক্রবর্তী ম্যাডাম করান, তো সেটা করার পরে এই মার্কোভিচ, এটা আমাদের একটা প্রবলেমের এরিয়া। তো মার্কোভিচ অ্যাকচুয়ালি কোথা থেকে এসেছে? একটা ডাইভার্সিফিকেশন কনসেপ্ট। আমরা প্রত্যেকে মার্কোভিচের নাম হয়তো অনেকেই শুনিনি, কেউই প্রায় শুনিনি, কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই হয়তো ওয়ারেন বাফেটের নাম শুনেছি, যে ওয়ারেন বাফেটকে আমাদের একদম শেয়ার মার্কেটের, স্টক মার্কেটের ফাদার বলা, গডফাদার। তো ওয়ারেন বাফেট বলেছিলেন, ডোন্ট কেপ্ট অল দ্য এগস ইন আ বাকেট, যে কোনো একটা নির্দিষ্ট ঝুড়িতে সব কটা ডিম রেখো না। তার কারণ কি, যদি এই ঝুড়িটা পড়ে যায় তাহলে সব কটা ডিমই একসাথে ভেঙে যাবে। ঠিক এই কনসেপ্টটা আমরা ফলো করি, কিসে ফলো করি না, শেয়ার মার্কেটে। যে আমরা সমস্ত টাকা কোনো একটা পার্টিকুলার স্টকে ইনভেস্ট করি না, বা আমরা সমস্ত টাকা কোনো একটা পার্টিকুলার ইন্ডাস্ট্রিতে ইনভেস্ট করি না, আমরা সমস্ত টাকা কোনো একটা পার্টিকুলার সেক্টরে ইনভেস্ট করি না। মানে এইভাবে আমরা আমাদের টাকাগুলোকে যতটা সম্ভব ডাইভার্সিফাই করে করে রাখি, ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখি, যে একটা সেক্টর ডুবলেও আরেকটা সেক্টর উঠবে, আরেকটা সেক্টর ডুবলেও আরেকটা সেক্টর উঠবে, এরকম একটা কনসেপ্ট। তা সেই কনসেপ্ট নিয়েই আমাদের এই মার্কোভিচ থিওরেম, মার্কোভিচ ডাইভার্সিফিকেশন রুল, কেস অফ টু সিকিউরিটি পোর্টফোলিও। দেখো সব কিছু রুলসেই তো একটা অ্যাজাম্পশন থাকে। তো মার্কোভিচের ডাইভার্সিফিকেশনের অ্যাজাম্পশন হচ্ছে, মানে আমরা এইখানে আপাতত এই অ্যাজাম্পশন নিয়ে চলছি, যেখানে দুটো সিকিউরিটি রয়েছে আমার পোর্টফোলিওতে, দুটো সিকিউরিটি, মানে AB বা XY বা MN OP, এরকম দুটো সিকিউরিটি আছে এমন একটা পোর্টফোলিওর ক্ষেত্রে মার্কোভিচ কনসেপ্ট কেমন। তো আমাদের কোশ্চেনটা হচ্ছে, ডিসকাস দ্য মার্কোভিচ ডাইভার্সিফিকেশন রুল ইন দ্য কেস অফ টু সিকিউরিটি পোর্টফোলিও। তো ফার্স্ট থিং, প্লিজ রাইট, ডিসকাস দ্য মার্কোভিচ। মার্কোভিচ স্পেলিংটা হচ্ছে MARKOVICH, Markowitz. So discuss the Markowitz diversification rule in the case of two security portfolio. This is our question. So the first thing is that the answer, according to Markowitz analysis, portfolio risk that is, yes, portfolio risk that is sigma p depends on the following. This is sigma p, not 6p. Sigma p, portfolio risk that is sigma p depends on the following. Number 1, the standard deviation
of individual security return, the standard deviation of individual security return, number 2, the correlation coefficient between security return between security return number 3, proportion of investment in each security, proportion of investment in each security. Next slide. Accordingly, we get following rules. Accordingly, we get following rules. Case 1, when correlation coefficient between x and y, মানে আমরা এখানে ধরছি দুটো প্রোডাক্ট, দুটো সিকিউরিটি x and y, that is rxy equal to 1, rxy equal to 1, এর আন্ডারে লেখো here here diversification is useless. Here diversification is useless. Why diversification useless? কারণ দুটোর মধ্যে correlation equal to 1, so that is right, that is it cannot reduce unsystematic risk.
unsystematic risk, and correlation equal to 1. So full stop. In such a case, it will always a wise decision to invest all the money in the lowest security risk, Case 2. When Rxy equal to -1, when Rxy equal to -1, right under this point. Here portfolio risk can be reduced to zero, if the proportion of investment in each security is as follows. Right, sigma y divided by sigma x plus sigma y. Wx means the invested amount in security x, and Wy means the invested amount in security y. So Wx equal to sigma y divided by sigma x plus sigma y, and Wy equal to sigma x by sigma x plus sigma y. or আমরা লিখতে পারি 1 minus Wx. So actually Wx plus Wy equal to always must be equal with 1. So that's why if you calculate Wx at first, then you easily calculate 1 minus Wx, that is the portion of Wy. Case 3. When Rxy equal to 0, when Rxy equal to 0, here portfolio risk will be minimum. Here portfolio risks will be minimum if the proportion of investment in such security is as follows. In such securities is as follows. Then write Wx equal to sigma square y by sigma square x plus sigma square y, and Wy equal to sigma square x by sigma square x plus sigma square y. The difference only the square.
In the upper, sigma y by sigma x plus sigma y, and the lower, sigma square y by sigma square x plus sigma square y. That is the variance. The square of standard deviation is variance. Case 4. When 0 greater than rxy greater than minus 1, so it is a concept of relative. আগেরগুলো ছিল absolute concept, equal to 0, equal to 1, equal to minus 1. So here the relative concept, that means a range, that is the 0 থেকে বড় minus 1 এর থেকে 0 থেকে ছোট minus 1 এর থেকে বড়, তার মানে rxy lies between 0 to minus 1. So here portfolio risk will be minimum. Here portfolio risk will be minimum if the proportion of investment in each security is calculated by setting the first order derivative of portfolio risk equal to portfolio risk equation equal to 0. Portfolio risk equation equal to 0. Next, case 5. When 0 less than rxy less than 1. Case 5, when 0 less than rxy less than 1. Here diversification will reduce risk. Here diversification will reduce risk only if the following relationship hold. Only if the following relationship holds. That means এই রিলেশনশিপটা থাকলে তবেই এই অঙ্কটা করা যাবে। কি রিলেশনশিপ? The lower SD divided by the higher SD must be less than the fraction between the lower SD and the higher SD must be greater than the RXY, the correlation coefficient of XY. So if RXY value less than the fraction, then it will happen. Otherwise diversification is not possible. So in that case, please write, in that case so at first you check these conditions. If this condition is satisfied, then in that case optimum proportion is to be determined. Optimum proportion is to be determined optimum portion is to be determined by setting the first order derivative by setting একবার ইন্টারাপ্ট করছি, এটা অপটিমাম প্রপোর্শন হবে না পোরশন হবে? proportion. In that case the optimum proportion x আর y এর মধ্যে যেটা সবথেকে বেশি, the optimum proportion is to be determined
কোশ্চেনটা হচ্ছে কতটা এক্সে করবো কতটা ওয়াইতে করবো, দিস ইজ দ্য কোশ্চেন। দ্যাটস ওয়াই দ্য অপটিমাম প্রপোর্শন ইজ টু বি ডিটারমাইন্ড বাই সেটিং the first order derivative of portfolio risk, the first order derivative of portfolio risk equation equal to 0, portfolio risk equation equal to 0. If the above relationship doesn't hold, if the above relationship doesn't hold, diversification will be ineffective. Diversification will be ineffective and the whole investment should be made in the minimum risk security, as in the case 1. যদি ডাইভার্সিফিকেশন করতে নাই বা পারি তাহলে আর কি করব, কেস 1-এ যেমন ছিল দুটো স্টকের মধ্যে যেটাতে রিস্ক কম সেটাতে আমরা অ্যামাউন্টটা ইনভেস্ট করে দেব। তাহলে আজকে কি বললেন, মিনিমাম রিস্ক সিকিউরিটি? মিনিমাম রিস্ক সিকিউরিটি অ্যাজ ইন কেস 1, কেস 1-এ যেমন করেছিলাম সেরকম। তাহলে আমরা আজকে বেসিক্যালি মার্কোভিচের যে থিওরিটিক্যাল অ্যাসপেক্ট সেটা কমপ্লিট করলাম। এইটা ভালো করে বাড়িতে আগে পড়ে ফেলতে হবে, কারণ এই থিওরিটিক্যাল অ্যাসপেক্ট এবং এর ফর্মুলাগুলো মুখস্থ একবার হয়ে গেলে আমাদের জাস্ট দুটো অঙ্ক আমরা করব, সেই দুটো অঙ্ক করলেই আমরা এক্সামে যে কোনো রকমের অঙ্ক দিক না কেন আমরা কমপ্লিট করে ফেলতে পারব। তাহলে এইটা বাড়িতে ভালো করে পড়ে ফেলতে হবে। নেক্সট ক্লাসে আমরা মার্কোভিচের দুটো অঙ্ক করব, অঙ্ক করলে আমাদের মার্কোভিচের পোর্শন হয়ে যাবে এবং একটা ফুল মার্কস আমরা অ্যান্সার করে ফেলতে পারবো। আমাদের এসএপিএম এর একটা পোর্শন হয়ে গেল, একটা পোর্শন থিওরি হয়ে গেছে পিএম এর, একটা পোর্শন হয়ে গেল আমাদের দুটো রিস্ক কমপ্লিট। ক্লিয়ার?